Right. Good morning, everyone. I hope everyone is doing fantastic. And I hope that you guys are practicing every day. We have a lot of ground to cover. Let's get right into it. We will be starting the session by 8. Today, I saw fewer members, so I waited for a couple of minutes. But please try to respect others' time and respect your time as well. Everything that is shared is important. Please do not skip. By default, please be on mute. Focus on the session because you are investing your time. Please do not do a parallel practice with me. You are going to miss out on a lot of things. So when should you practice? Look into the recordings and then start practicing. Try to recollect everything that we've discussed on the call and then go ahead and see the recording to practice. Be in a peaceful and a silent environment without any kind of deviations, your phone being the number one. Try to throw that out of your room if possible. Have a good internet connection. Should there be any kind of issues, you can call on this number. Uh, Please do not turn on your camera. This is audio video being recorded. I hope to give a break today, but let's see. Either stop or terminate your AWS instances post your practice. Why? Because going forward, we will require the AWS to be up in multiple regions, multiple locations, and multiple instances in the same region itself. So there is a likely possibility that you may forget. So whenever you're done practicing, go ahead and terminate or stop your instances. For the DevOps journey, you can potentially stop so that you can reuse instead of terminate. Terminate, all the data is gone. It is all vanished. Travel with me, practice every single day. With that, ladies and gentlemen, let's get right into our DevOps journey. I'm pretty sure by now you guys know how to create your own EC2 instance. And today, I definitely have a lot of things to cover. Uh, just an FYI, we are behind the schedule by at least 2 days. So the current finish date is probably going to be December 1st. So I'll try to conduct a session on Saturday if everyone is okay with it. All right. My running instances are 0. Instances that I all in all have is also 0. So I'll go ahead and now create a new instance. New launch instance. I'm in my EC2 instance launch instance. Name, I'm going to call this Jenkins. Amazon AMI is Amazon Linux. And then this is going to be T2 micro key pair. I am going to use an existing key pair. And then we have a security group that which we've already created where we've opened all the ports and services. And hence I'm going to use this. You can toggle and change the size of your storage, which is SSD, up to 30 GB, which is free, but I'm going to let it be with the default. Go ahead and launch your instance. In the meanwhile, what is it that we have to do? How to install Jenkins on our EC2 server. You can go through all of this. Yesterday, we have seen where I have copy pasted each of these. I have copy pasted each of these commands in my CLI, but I have compiled them all together. And this is something that which we've already seen. If you observe here, everything that there is here, I have simply gone ahead and made a note here so that in a single go, I'm going to copy all of this, paste it in my Git bash, and that's it. We will be good, up and running. Let's see how that works. This is still initializing, but I think I can go ahead and connect to my EC2 instance. I'm going to a place where I have my key pair, show more options, Git bash here, copy, paste it. Yes, it is now permanently added. I'm on my Linux environment. Great. Now I will go ahead and copy all of this content, simply paste it. I want someone to unmute and tell me what is the final command. What is going to be the final output that I'm going to see? Awaiting answers.
Admin password, the last. Perfect, Rahim. Thank you. So instead of me copying and pasting each and everything, yesterday I have missed one of the commands, which is systemctl start Jenkins. Please remember this. Systemctl start Jenkins. And I had to redo that again. A better option was to simply check history command so that we could have seen what all was already given, what is not given. And from there, we could have built on top of it. But anyhow, at this point, the Jenkins server is currently being up. In the meanwhile, I will go back to my instances and connect it. The port that I'm going to use, what is the default port? We all know 8080. It is HTTP, not HTTPS. HTTP colon / your IP address along with port 8080. Okay, this is just getting up. Ila edan ochindi anante Q, and there you go. This is our uh, admin initial password or initial password just to get started. Install suggested plugins. And let us take a look into what all is this pre-installed or recommended installations are currently happening, or plugins. Gradle, Ant, pipelines, Git, GitHub branch source, email extension, LDAP. You have folders, timestampers, OWASP, build timeout, stage view pipelines. And yeah, these are some of the important stuff. Let us dive deep into some of the important topics and concepts right now. All right, I'm going to go ahead and create my first user, which is Krishna. I'm going to give it my name. In the interest of time, I'm just going to copy it from the already saved stuff. We know this IP address already. It is this. Where did we get that from? EC2 instance. Save and finish. Start using Jenkins. All right, perfect. ఇక్కడి వరకు మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ 2 days గా ఆల్రెడీ చేస్తూ వచ్చాము. I have shown you good time. It's okay. Ladies and gentlemen, I want one of you to unmute yourself and tell me how what is the difference between authentication versus authorization. Password, sir. Authentication. Authorization అంటే permission. Okay, good. Anyone else? All right, in the interest of time, let me get started. Friends, what Mahendra just suggested is absolutely right. ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాలి అని అనుకుంటే, yesterday I've given you an example of ఒక రెస్టారెంట్, రైట్? ఒక రెస్టారెంట్లో because you're a human being, you're authenticated. కానీ you're authorized only to sit in the lobby or the dining space, not even lobby and dining space. But you're not authorized to go inside of the kitchen space. Why? Because it is restricted only to the employees of that hotel. Similarly, మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో చూస్తే కనుక డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ వర్క్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. మీకు యు ఆర్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ అని అంటే యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద గేట్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రెమైసెస్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఏ ఫ్లోర్ అయితే యాక్సెస్ ఉంటుందో దానిలోకి మాత్రమే మీకు వెళ్ళడానికి ఆథరైజేషన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. అలాగే జెన్కిన్స్లో this is a very important concept in terms of who you give the access. I do not know, nor would you know, if you are going to be a Jenkins admin. And for you, this is important. And maybe from an interview perspective also, this is important.
Prastanki, how many users do I have? I only have one user. Let me quickly go ahead and start building a few more users. How do I do that? Manage Jenkins. ఈ బ్యానర్ అనేటటువంటిది ఎలా క్రియేట్ చేసాము అనేటటువంటిది we've already seen. Manage Jenkins లో users security కింద users. I can go ahead and create as many number of users that I may want to. Gmail.com, create user. Done. I'll go ahead and create just one more user. All right, create a user. By default, I can ఈ user 1 అనేటటువంటి వాడు ఏమైనా చేయొచ్చు. User 1 and user 2 are similar to Krishna, who in this case, let us assume, is the architect of this entire project. Okay. Project ante gurtochindi. We have to also go ahead and create 2 new projects. But these are the 3 users which I currently have created. How do I go ahead and build projects? Item anna, job anna, project anna, everything is the same. So new item loki vellandi. Ikkada I'm going to select my first job, and this is going to be a freestyle project. Okay, kotteseyandi. All right. I'm not going to select anything here. It's just going to be an executable one without any kind of issues. Done. New item. I'm going to select my second job as well. Freestyle project. Okay, kotteseyandi. Save. No modifications, no changes. కాకపోతే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఇవాళ మనం modifications చేయబోతున్నాం. Get ready for it. All right. Perfect. My 2 jobs are created and I have 3 users. కానీ only one of the persons should have the entire access to do whatever is required on Jenkins. And these 2 individuals are my um, peers or colleagues who are working as DevOps engineers. We'll responsibility adankunam. And hence, I need to characterize or give them specific permissions based on their role or based on their seniority and based on their knowledge. అది ఎలా చేస్తాము అనేటటువంటి చూద్దాం. So to make any of such changes, I have to get into Manage Jenkins. Manage Jenkins లో again security. దాని తర్వాత ఈ security లోకే రండి. Security definition ఏముంది? Security Jenkins blah 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 and something ఏదో ఉంది. All right. I will go ahead and start using user 1 as my reference point. ఒక ఇన్కాగ్నేటో ఓపెన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఈ ఐపీ ఇచ్చాను అనంటే ఆల్రెడీ సెషన్ నడుస్తుంది కాబట్టి, ఆల్రెడీ కృష్ణ లాగిన్ అయ్యి ఉన్నాడు కాబట్టి, ఇక్కడ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ టేక్ అప్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాబట్టి ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ ఓపెన్ అన్ ఇన్కాగ్నేటో మోడ్. గివ్ మీ 1 second, guys. There's a mosquito lurking around me, and that is so irritating. Anyhow, so first and foremost, I will have to go ahead and open up an incognito mode. How do I do that? I'm using Chrome and I go here, the 3 dots. The third option that you see is your new incognito window. Done. This is your incognito window. How do you differentiate between a normal window versus an incognito window? Ikkada incognito అని రాసుంటుంది and this banner is entirely black. White is our regular session, which is Krishna. Sorry. Here I am giving the IP address to access Jenkins. And here I'm going to say user 1. And here is my user 1 password again. సరే, మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక I have option to build, I have option to manage Jenkins, and I can do whatever I want with this. However, okay, I'm going to log out for now because okay, that is working. User 1 is absolutely working fine. ఇక్కడ if you observe, disable remember me అని ఉంది. ఇక్కడ keep me signed in అని ఉంది కదా, disable remember me, and this is in authentication. Refresh చేయండి. That is gone. In your practical world, you are never supposed to save any of your credentials. Credentials ante username and password.
That is just a strict no. You're not supposed to do that. Sare, I'm removing that. Apply చేసేయండి. It should be back. Okay, keep me signed in. అండ్ దీని తర్వాత అథెంటికేషన్లో కింద ఏముంది అని అంటే జెన్కిన్స్ ఓన్ యూజర్ బేస్ విచ్ రిలేట్స్ టు సెక్యూరిటీ వెల్మ్. బై డిఫాల్ట్ జెన్కిన్స్ కి ఓన్ డేటాబేస్ ఉంటుందండి, వేర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ సేవ్డ్. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ అది అథెంటికేట్ అయ్యింది అని అంటే యూ విల్ బి లెట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యువర్ జెన్కిన్స్, జస్ట్ లైక్ ద యూజర్ వన్ దట్ వీవ్ డన్. సరే, మరి ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? Delegate to serverlet container. This is a whole different topic which is going to consume a lot of time. I'm going to park it for now. Jenkins own user database. This is the default. LDAP అనేటటువంటిది లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ అనుకుంటా. LDAP full form. Yep. It is something related to your saving your credentials and retrieving them when required. కాకపోతే మీ ఆఫీస్లో ఈ యూజర్ ఓన్ డేటాబేస్ అయినా వాడతారు, లేకపోతే ఎల్డాప్ వాడతారు, లేకపోతే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని ఉంటుంది. ఎల్డాప్ అండ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అనుకోండి. ఇంకా వేరే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ అని అంటే కనుక ఎస్, యూ హ్యావ్ మెనీ radius authentication, Kerberos authentication, and these are more advanced way of authentications. సరే, యూనిక్స్ యూజర్ గ్రూప్ డేటాబేస్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్, నన్ ఎప్పుడు ఉండదు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద డిఫాల్ట్ ఫర్ నౌ, జెన్కిన్స్ ఓన్ యూజర్ డేటాబేస్. ఆల్ రైట్, మీరు ఫేస్బుక్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఏదైనా సోషల్ వెబ్సైట్స్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు అలవ్ యూజర్స్ టు సైన్ అప్ అనేటటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆర్ రిజిస్టర్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ వస్తుంది. యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ యువర్ యూజర్ 4 ఇక్కడ ఆర్ రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేసి. బట్ that is not a general hygiene, or that is generally not an accepted practice, because this is not a social website, right? So this should not be allowed at any cost. Sorry. That is about authentication. Now let us get into authorization. Authorization lo eme unnai. Now let us go ahead and see. This is an important section. Concentrate. Authorization. Authorization lo anyone can do anything అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. అప్లై చేయండి. I'm going to refresh this. Why is this not working? Oh, the IP. Okay. Login form lo undi. All right. ఇక్కడ డాష్బోర్డ్ లో I did not give any kind of login credentials. ఇంకా లాగిన్ అవ్వలేదు నేను. అయినా I'm able to build this. I can manage Jenkins. I can do everything that there is. As a matter of fact, let me go ahead and build my first job. Done. Built. థింక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇలాంటి ఎనానమస్ యూజర్ అంటే ఏంటి? ఈ ఐపీ ఎవరి దగ్గరైనా ఉంది అని అంటే వాళ్ళు దే కెన్ కమ్ ఆన్ టు మై ప్లాట్ఫామ్, డూ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. ఇది మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ మే బీ ఓకే, బట్ కార్పొరేట్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. దిస్ ఇస్ అ సెక్యూరిటీ థ్రెట్. అసలు ఈ ఆప్షన్ ఎందుకు పెట్టాడో కూడా ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా, బికాస్ నో వన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్. లెగసీ మోడ్ ఏంటి అని అంటే, లెగసీ స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ అని అనుకోండి, ఆర్ అవుట్డేటెడ్ కంటెంట్. So this is out of scope for us. Logged in users can do anything. By default, ప్రతిసారి ఇదే ఆప్షన్ చెక్ ఇన్ అయి ఉంటుంది ఆర్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. వాట్ డస్ దాట్ మీన్? ఇప్పుడు యూజర్ 1, యూజర్ 2 అండ్ కృష్ణ అనేటటువంటి 3 యూజర్స్ ని నేను క్రియేట్ చేశాను. హౌ ఎవర్, ఆల్ ద 3 members can do anything that they want. By default, only there should be one person who is managing these users, but all the 3 users are currently able to do anything that they want. Through this, logged in users can do anything. Sir, Kani, the next important topic is this. There are three types of there are 3 types where we can go ahead and manage everything, which is authentication versus authorization. Lo, there are 3 methods, by the way, which we can manage your users. వాళ్ళకు రైట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి వీ హ్యావ్ 3 స్ట్రాటజీస్. ఒకటి ఏంటి అని అంటే మ్యాట్రిక్స్ బేస్డ్, ఇంకొకటి ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్, ఇంకొకటి రోల్ బేస్డ్. ఒక్కొక్కటి చూస్తూ వెళ్దాం. మ్యాట్రిక్స్ బేస్డ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే, చూడండి,
మీ ఆర్గనైజేషన్లో యూ మే జాయిన్ యాజ్ అ జూనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, సీనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, దాని తర్వాత టెక్ టీమ్ లీడ్ ఉంటారు, దాని తర్వాత మేనేజర్ లెవెల్కి వెళ్తారు. మేనేజర్ పైన ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉండొచ్చు, ఆర్కిటెక్ట్ ఉండొచ్చు, సీనియర్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉండొచ్చు, మేనేజ్మెంట్ పైన ఇంకొక సీనియర్ బాస్, అలా 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 పైకి హైరార్కీ వెళ్తూ ఉంటుంది. ద హైయెస్ట్ ఇస్ ద సిఇఓ, రైట్? నా హైరార్కీతో పాటు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. లైక్ ఎక్స్టర్నల్ కన్సల్టెంట్స్ వస్తారు. అంటే మీరు ఏదైనా స్టక్ అయిపోయారు అని అనుకోండి, ఎక్స్టర్నల్ కన్సల్టెంట్ వచ్చి ఈజ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ యువర్ హర్డల్స్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ ఆడిటర్స్. ఎవరికి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఈ హైరార్కీలో అనేటటువంటిది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. కానీ ఇన్ జనరల్ మీ టెక్ టీమ్ లీడ్కి కానివ్వండి, లేకపోతే మేనేజర్కి ఇన్ జనరల్ కంప్లీట్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం శ్రేయస్కరమే. బికాస్ యూ కెన్ ఫాల్ సిక్, ఆర్ యూ మే ఫాల్ సిక్, క్యాన్ కాదు, యూ మే ఫాల్ సిక్ అండ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్. మరి ఇంకొకరికి ఎవరికైనా యాక్సెస్ ఉండాలి కదా. అలాంటి ఒక డెడికేటెడ్ నేమ్తో, అంటే ఒక డెడికేటెడ్ అడ్మిన్ అనేటటువంటి క్రెడెన్షియల్ క్రియేట్ చేసి ఉంటుందండి. దిస్ డెంట్ వర్క్. అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్తో ఎవరైనా సరే లాగిన్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అడ్వైజబుల్ ఫర్ యువర్ టిఎల్ ఆర్ మేనేజర్ టు హ్యావ్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్, లేకపోతే ఎవ్రీవన్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ అ సింపుల్ అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆల్ రైట్, పర్ఫెక్ట్. నౌ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, లెట్ us టేక్ అ డీప్ డైవ్ ఇంటూ మ్యాట్రిక్స్ బేస్డ్. మ్యాట్రిక్స్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి? హైరార్కీ. ఈ హైరార్కీలో మరి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేటటువంటిది నౌ లెట్ us టేక్ అ డీప్ డైవ్. చూడండి, మ్యాట్రిక్స్ బేస్డ్ అనేటటువంటి నేను ప్రస్తుతానికి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. మ్యాట్రిక్స్ బేస్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఐ హ్యావ్ గ్రాన్యులర్ పర్మిషన్ డీటెయిల్స్, ఆర్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ కెన్ ప్రొవిజన్ గ్రాన్యులర్ డీటెయిల్స్. ఓవరాల్గా ఏం రీడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇస్తే గనక కంప్లీట్ పర్మిషన్స్ అనేటటువంటివి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. ఐల్ గివ్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్. కృష్ణ, యూజర్ 1 and user 2. By default, like I've mentioned, at least one person, usually admin అనేటటువంటి అకౌంట్ ఒకటి సెపరేట్ గా క్రియేట్ చేస్తారు. In this case, let's say Krishna is an administrator. I'm going to give him all the permissions. మీరు ఇది ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసినా పర్వాలేదు, లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ఇది క్లిక్ చేసినా పర్వాలేదు, బోత్ ఆర్ ద సేమ్. సరే, నా యూజర్కి ఓవరాల్గా రీడ్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. క్రెడెన్షియల్స్ వీడేమైనా మేనేజ్ చేయగలుగుతాడా? నో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు అలవ్ హిమ్. ఏజెంట్ అనేటటువంటిది ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ డివైస్ ఆర్ టూల్ విచ్ ఇస్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ యువర్ జెన్కిన్స్, వాటిని మేనేజ్ చేయడం కోసం ఉండేటటువంటి ఈ స్ట్రాటజీ అనమాట. యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాకప్కి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ devices which companies potentially use. So in those situations, you can configure that here or give the right kind of access. I'll give you one of the examples. In my environment, there is one particular tool which I cannot name. That is a very, very, very powerful tool, but we only use that for backup strategies. Only for backups, nothing else. సో కాకపోతే దానికి ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉండాలి. వేర్ ఇస్ ద రీడ్ యాక్సెస్? వ్యూ యాక్సెస్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ connect, create, delete. Sorry, ignore that. Agent is out of scope for us. Job anna, project anna, item anna, anni okate, or it is the connect option, right? It is the connect option. Anyhow, job anna, project anna, item anna okate. We have created two jobs here. One is my first job and my second job. Like, but I'm going to rename this to Facebook, and I'm going to call the other one as Instagram. బెటర్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఇగ్నోర్. డన్. జాబ్స్లో నా ఫేస్బుక్ అనేటటువంటి దానికి ఆర్ యూజర్ 1కి ఓవరాల్గా రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. వాడు ఇంకేం చేయడానికి కుదరదు. యూజర్ 2కి మాత్రం రీడ్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను, డిలీట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను, క్రియేట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను, బిల్డ్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను.
SCM is source code management, view is just view, run is tarvata discuss cheddam. Go ahead and apply this, right? User Krishna kemo complete access ichesamu because I am currently logged in as Krishna. యూజర్ 1కి ఎటువంటి యాక్సెస్ ఇచ్చాము? ఓవరాల్ రీడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చాము అండ్ జాబ్‌లో రీడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చాము. నౌ గో బ్యాక్ టు యువర్ ఇన్‌కాగ్నిటో. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇది నాకు తెలిసి వెళ్ళిపోతది. రైట్. యూజర్ 1 ఏం యాక్సెస్ ఇచ్చాం? జస్ట్ వ్యూ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇచ్చాము. దిస్ ఫెలో కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బిల్డ్ యాక్సెస్ గాన్. ఇక్కడ మేనేజ్ జెన్కిన్స్ ఆప్షన్ గాన్. కాకపోతే ఇక్కడ లోపలికొచ్చిన తర్వాత హీ విల్ బి ఏబుల్ టు జస్ట్ వ్యూ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేటటువంటిది. ఇక్కడ ఫేస్‌బుక్ లోపల ఇక్కడ దేర్ వర్ అ బంచ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వాట్ నాట్. డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వాట్ నాట్. None of these options are enabled for user 1. This is your authorization and this is how it works. సరే user 2 చూద్దాం. I'm going to log out. user 2 user 2కి మనం ఏమేం యాక్సెస్ ఇచ్చాము? ఓ నేను ఇంకా ఓవరాల్ రీడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు యూజర్ 2కి. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. కానీ జాబ్‌లో రీడ్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను, డిలీట్ ఇచ్చాను, క్రియేట్ ఇచ్చాను, బిల్డ్ ఇచ్చారు. కాకపోతే యూజర్ 2 ఈస్ మిస్సింగ్ ఓవరాల్ రీడ్ పర్మిషన్ అని చెప్తుంది. అసలు జెన్కిన్స్‌లో ఏముంది అనేటటువంటి చూడడానికి పర్మిషన్ లేదంట. ఓవరాల్ అనేటటువంటిది థాట్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్ థాట్. ఓకే. అప్లై చేయండి. ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ఓవరాల్ రీడ్ యాక్సెస్. సరే. ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. నౌ ఐ హావ్ ద యాక్సెస్. కానీ వీడిక్కడ మేనేజ్ జెన్కిన్స్ ఏమన్నా చేయగలుగుతున్నాడా? నో. బికాజ్ వి డిడ్ నాట్ గివ్ హిమ్ థాట్ అథారిటీ ఆర్ యాక్సెస్. అండ్ ఐ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ థింగ్స్. డన్. దిస్ ఇస్ బిల్ట్. ఇప్పుడు లోపలికెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఇక్కడ వీడు ప్రాజెక్ట్ డిలీట్ చేయొచ్చు, రీనేమ్ చేయొచ్చు, బిల్డ్ చేయొచ్చు. కానీ కాన్ఫిగర్ చేయగలుగుతాడా ఫేస్‌బుక్ అనేటటువంటి జాబ్‌ని ఆర్ ప్రాజెక్ట్‌ని? నో, హీ కెనాట్. So that is the fundamental difference between your access in matrix based security. ఈ యూజర్ 1 మేనేజర్ అనుకోండి. యూజర్ 2ని సమ్ న్యూ జూనియర్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అనుకోండి. ఆర్ యూజర్ 1 ఈస్ యువర్ న్యూ డెవాప్స్ ఇంజినీర్. యూజర్ 2 ఈస్ యువర్ సే కన్సల్టెంట్. వై నాట్? సో సంథింగ్ ఓవర్ దోస్ లైన్స్. మ్యాట్రిక్స్ బేస్డ్ నుండి లెట్ us మూవ్ టు ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్. అప్లై కొట్టేసేయండి. ఈ పర్మిషన్స్ ఏమవుతాయి? దీనికి ఏం పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి యాక్సెస్ డినైడ్ అని చెప్పేస్తుంది. బికాస్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిఫైన్ ఎవ్రీథింగ్. సరే, మరి ఐల్ గో హెడ్ అండ్ యాడ్ అ న్యూ యూజర్ హియర్. ద యూజర్ is going to be Krishna. The other person is going to be user 1. Then it's going to be user 2. కానీ let us do a bit of theory. ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్గనైజేషన్. Organization, you know, strategy, sorry. I need to connect my, 1 second. I'm currently doing a plugin. I'm connecting my writing pad to this. All right. Hypothetically, let's say you have your Jenkins. That did not work. And you have a couple of users. Here I have 2 individual projects అనుకోండి. ఒకటి Facebook, oops, ఇంకొకటి Instagram. Facebook and Instagram. I have 2 projects which are concurrently running or simultaneously running on my Jenkins. కానీ స్పెసిఫిక్ పీపుల్‌కి మాత్రమే స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. Hypothetically, let's say this is user 1, this is user 2, user 3, user 4, and user 5. Instagram access, I want to only give it to user 1,
Then I only want to give it to user 5, and I only want to give this to user 3. Okay, perfect. Facebook అనేటటువంటి యాక్సెస్ I want to give it to user 2. I would love to give it to user 4, and I would also like to give it to user 3. How is this possible? ఇన్‌స్టాగ్రామ్ కి ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి. ఫేస్‌బుక్ అనేటటువంటి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ కి స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్స్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ అనేటటువంటిది ఉండాలి. Let us hypothetically think that this fellow is either a manager or is the architect for both Instagram and Facebook. Done. How do we do that? Here you need to select project based matrix strategy. And here you are going to define who is going to get what access. By default, like I've mentioned, administrator అనేటటువంటి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. For the administrator, you have to give all the access and permissions and privileges. Okay, user 1 key, I'm going to give overall read access, and overall read access is user 2 కి మాత్రం overall read access ఇవ్వను, only job access ఇస్తాను, and ఇంకేదన్నా some random things, configure, build, cancel and whatnot, apply. Now let's see what is going to happen. కాకపోతే there is one more step I missed to tell you that. ఇది హై లెవెల్‌లో జెన్కిన్స్ మీద మనం పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసాం. కానీ నౌ యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు యువర్ హోమ్ అండ్ స్టార్ట్ డిఫైనింగ్ ఎట్ ప్రాజెక్ట్ లెవెల్. ఫేస్‌బుక్ అనేటటువంటి ప్రాజెక్ట్‌లో నాకెవరు కావాలి? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ that, go to your home, Facebook or one of your project names, configure. కాన్ఫిగర్‌లో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఎనేబుల్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ అనేటటువంటి కొత్త ఆప్షన్ వచ్చింది. బికాజ్ ఐవ్ సెలెక్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రాటజీ, ఆథరైజేషన్ స్ట్రాటజీ. సో గో హెడ్ అండ్ సెలెక్ట్ దిస్. ఇన్హెరిట్ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ ఏసీఎల్. ఏసీఎల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఏసీఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఇది పేరెంట్. ఇక్కడ నుండి ఇన్హెరిట్ చేసుకో ద ప్రైమరీ డెఫినేషన్స్ అని చెప్తుంది. సరే, డన్. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ Krishna, who currently only has access to read permissions and మాత్రమే ఇస్తున్నానండి. Now let us observe this important step. What is going to happen? Overall గా I have given Krishna the administrative privileges. కానీ in particular ఈ ప్రాజెక్ట్ పైన I'm giving him access only to view the job. Let's see what is going to happen. But Krishna still has build access. He's able to manage. He's able to go in, go out, delete the content. Why is that? Jenkins will always take the highest privileges. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత I don't have to explicitly go ahead and define Krishna's positioning. Because he is given administrative all access, he will automatically inherit all those permissions. So this is irrespective, but still I'll go ahead and put it to everything. User 1 ni I'm going to define. User 1 ki I'm only going to give my job read access. వీడికి ఆల్రెడీ ఏమేమి యాక్సెస్లు ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఓవరాల్ రీడ్ యాక్సెస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రీడ్ యాక్సెస్ ఉంది. అప్లై చేసేయండి. అండ్ యూజర్ 1 అనేటటువంటి వ్యక్తికి ఫేస్బుక్లో మాత్రమే పర్మిషన్ ఇచ్చాను నేను. ఇదొకటి సేవ్ చేసేయండి, ఇదొకటి సేవ్ చేసేయండి. లెట్ us go back. ప్రస్తుతానికి యూజర్ 2లో ఉన్నాను. I will log out and user 1, copy that, password is the same. Done. If you observe, oh no, overall read access ఇచ్చాను ఇక్కడ, but even then it should not. This is Facebook, yes, and that is Krishna. User 1 overall read access. We should only see Facebook, not even Instagram. ఓకే, వీడికి ఇక్కడ ఓవరాల్ రీడ్ యాక్సెస్, సారీ, జాబ్ లో రీడ్ యాక్సెస్ ఇచ్చా. దట్ షుడెంట్ బి ద కేస్, సారీ. ఓకే, గాట్ ఇట్. రిఫ్రెష్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఓవరాల్ పర్మిషన్స్. ఓవరాల్ గా వీడికి రీడ్ పర్మిషన్స్ కూడా అవసరం లేదు.
అంటే ఓవరాల్గా హీ కెన్ వ్యూ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బట్ జాబ్ దగ్గర స్పెసిఫిక్గా అన్ని జాబ్స్ చూడడానికి వీడికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు నేను. That is what has happened. I'll remove it from user 2 as well. So in this way, you can go ahead and select a specific project to be assigned and viewed by specific users. మీ ఆడిటర్స్ వచ్చారు, లేకపోతే కన్సల్టెంట్స్ వచ్చారు, ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మీద మాత్రమే వాళ్ళకు విజిబిలిటీ ఉండాలి అని అనుకుంటే కనుక దిస్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సరే, నౌ లెట్ us see what is the funda with ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్. ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేటటువంటి ప్రాజెక్ట్లో యూజర్ 2కి యాక్సెస్ ఇస్తాను. కాన్ఫిగర్ డాష్బోర్డ్ project name and configure, create project based security. Here I'm going to add user 2. User 2 key, again job basis paina I'm going to give read access, delete access, build access, and cancel option. Okay, done. This is for Facebook. User 2 is for Instagram. I'm going to log out. User 2, sign in. Okay, overall read write permissions ఇవ్వలేదు మనం, and hence he is not able to view anything. కాబట్టి I will go ahead and give the overall read access, not job specific overall access. Done. Go ahead and refresh. Here I'm only seeing Instagram, nothing more, nothing less. Sare, this is how you define project based matrix organization strategy. The third one that we are going to see is called as role based. Role based anante chudandi, I have a couple of managers, I have a couple of individuals, I have another team on whom I am dependent, and then there is development team ankondi. I'm going to call this QA team. Damn, the coloring. Okay, I'm going to call this dev team. I'm going to call this TL slash manager. Damn. TL or team lead slash manager. And this I'm going to call as audit slash CEO. Done. ఒకవేళ hypothetically, let's say that I have a couple of team members. అసలు team గురించే ఇవ్వలేదా? Okay, very good. I'm going to call this a DevOps team. Team leader manager. Between read and read plus write. Read ante I can only go ahead and view what is happening. I cannot build it. Build చేయడాన్ని, ఈ ఎడిట్స్ చేయడాన్ని దాన్ని రైట్ యాక్సెస్ అని అంటారు. ఓకే, నౌ వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ హెల్ప్ మీ. క్వాలిటీ పక్కన పెట్టండి. ఈ టీమ్ మేనేజర్ కి అండ్ డెవాప్స్ టీమ్ కి ఏం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి మీరు చెప్పండి. థింక్. Read and write access. Ayaz, could you please repeat that? Read and write access. Read and write for Manager and DevOps teams. okay, Both. perfect. How about DevOps team? Both are same. Okay, DevOps team because they are working. Okay, I'll proceed. In general, if you have to think, dev team ki aim access ivalandi. I'm only going to give them read access. ఎందుకంటే వాళ్ళకు బిల్డ్ గురించి ఏం జరుగుతుంది, లేకపోతే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ట్రిగర్ చేయడము, దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ హైపోథెటికల్ సినారియో. యూ గైజ్ ఆర్ ఆల్ రైట్. క్యూఏ టీమ్ నాకు క్రాస్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఓన్లీ గివ్ దెమ్ రీడ్ యాక్సెస్, నథింగ్ మోర్, నథింగ్ లెస్. ఇలా సపోజ్
నా మేనేజర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకడు ఉన్నాడు, నా టీఎల్ ఒకడు ఉన్నాడు. సపోజ్ నా మేనేజర్ రీప్లేస్ అవుతున్నాడు విత్ సమ్మన్ ఎల్స్. నేను వీడికి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లిసిట్గా డెఫినేషన్స్ లేకపోతే పర్మిషన్స్ ఇచ్చేటటువంటి బదులు ఐ కెన్ పుష్ హిమ్ అవుట్ ఆర్ కిక్ హిమ్ అవుట్ ఆర్ డిలీట్ హిస్ అకౌంట్ and I can add this person into this new group that I've created. Similar to that of DevOps team. DevOps team లో నా టీంలో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి. 1 2 3 4 5 6. ఈ ఫోర్త్ వ్యక్తి హీఈస్ లీవింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఒక రీప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ అని అనుకుందాం. He or she is replacing this person. What do I do? 4 ni I will kick out or delete the permissions and I'm going to simply add X. ఇలా చేసినప్పుడు I don't have to define any specific permissions for him or her. Simple. Now how do we do that? Let us go ahead and see that. చూడండి ఇక్కడ authorization strategies లో సెక్యూరిటీలో do you see anything called as role based? Do you see anything called as role based? We have definitely seen matrix based and project based, right? But we don't see role based. Enduku anante by default it is not available. మరి ఎక్కడి నుండి తీసుకురావాలి ఈ అడిషనల్ ఫీచర్ ఆర్ అడిషనల్ ఫీచర్? Like you've guessed, it is plugins. I'll go to my plugins. I'm going to call this no, role based. And it is not in updates, it's in available plugins. Oops. Not even all right, available plugins. All right, perfect. Done. I go ahead and select this. I go ahead and install this. Install అయిపోయిందా? It is still running. It is now successful. Great. Okay, ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి, so it's a different story. Now let us go ahead and see what has happened here. Ikkada I don't see role based, I see matrix based, I see project based. Now because we have installed this extra plugin, let's see what is happening. I now see role based strategy. Now go ahead and select that. మరి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఏం రాలేదు కదా అని అంటే there is a completely different section for this. ఆ సెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే manage Jenkins లో scroll down a little. Here you would see manage and assign roles. మీ ఆర్గనైజేషన్ లో మోస్ట్లీ ఇలానే ఉంటుంది definitions. Now I will go ahead and create new roles. The roles are going to be admin by default undandi. I'm going to select manager or team lead role. Dan tarvata I'm going to select QA. I'm going to select dev team. Inka what else did we discuss? Sare ee CEO gurinchi meer cheppandi. I'm just adding this for fun. Did I miss anything? All right. Manager or team leads ki నేను ఎటువంటి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి? I want to give them overall access, but in general as well, only administrator will have the fullest permissions. కంప్లీట్ పర్మిషన్స్ అనేటటువంటిది కేవలం అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ తో మాత్రమే చేయగలగాలి. మీ పర్సనల్ అకౌంట్స్ వాడకూడదు. మరి వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ యాక్సెస్ ఆర్ ప్రివిలేజెస్ డూ ఐ గివ్ టు మేనేజర్ అండ్ అ టీమ్ లీడ్? క్రెడెన్షియల్స్ కావాలనుకుంటే ఎస్, దే కెన్ గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్, డిలీట్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్, దే కెన్ డూ. ఏజెంట్ తో వీళ్ళు షుడ్ దే టాక్? I would say they can go ahead and create, and they can go ahead and connect, they can go ahead and configure, but they are not supposed to be deleting this stuff. Enduku? Accountability. Job lo obviously I have to give them the whole access and permission. Done. Run tarvata chudamu. View, obviously we have to give them the entire view access. Source code management kuda nenu access istunna. You explicitly define. In general matram delete option ఎవ్వరికి ఉండకూడదు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ అడ్మిన్ ప్రివిలేజెస్. సరే,
Great. Now QA team ki what access do I give? Overall read permissions అయితే అందరికీ ఉండాల్సిందే. CEO మీరు చెప్తారు. QA కి this is a cross functional team who may or may not have a requirement to be on Jenkins, but if they want to if someone is proactive enough to validate in terms of, hey, do I want to view what is happening in our Jenkins అని అనుకుంటే గనక వాడికి మాత్రం I will go ahead and give read access at a job level. Done. That is it. Dev team can go ahead and read. They cannot delete. They can go ahead and create, configure, cancel, and build. That's it. This is all the access that I'm giving them. Now, someone tell me what happens to the CEO. CEO, what access should I be giving him? Maybe role based. రోల్ బేస్డ్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదండి. CEO ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఫిగర్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. అతనికి రీడ్ రైట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా, విచ్ యాక్సెస్ డూ ఐ గివ్ హిమ్? Only read it. Again, Meghna says overall permissions. Okay, good. Rahim, you were saying something? Only read permissions. Only read permissions. Okay. Anyone else? Does anyone else has any other thoughts? అతను CEO అయినా కానివ్వండి, లేకపోతే లెట్ హిమ్ బీ the chairman of the company, let him be my senior manager, let him be auditor, let him be anyone. ప్రాజెక్ట్తో సంబంధం లేనటువంటి వాళ్ళకి ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇస్తాము. నథింగ్ ఎల్స్, నథింగ్ మోర్, నథింగ్ షార్ట్. ఆఖరికి ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ CEO అయినా కానివ్వండి, ఆయనకి ఏం తెలుసు మీ టెక్నాలజీ గురించి? కానీ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఈ జెన్కిన్స్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది నేను కూడా నేర్చుకుందాము అని ఆయనకు అనిపిస్తే కనుక హీ కెన్ కమ్ వ్యూ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అసలు ఆ పర్మిషన్స్ కూడా ఉండవు CEO అనేటటువంటి వ్యక్తికి. ఇట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్ ఫర్ హిమ్. అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలనుకుంటే రీడ్ యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఇక్కడ CEO అనేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు ఇస్తున్నాను అని అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ యువర్ CEO, యువర్ ఆడిటర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్, మీ కన్సల్టెంట్స్, లేకపోతే ఎనీవన్ హూ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ డైరెక్ట్ రిలేషన్ విత్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, కానీ వాళ్ళపైన డిపెండెన్సీ ఉంది, క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్స్ లైక్ QA, అలాంటి వాళ్ళకి కేవలం రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇస్తారు. నౌ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద గ్రూప్స్, దెన్ హౌ కెన్ యూ యాడ్ పీపుల్ ఇన్ టు దిస్? ఇక్కడ అసైన్ రోల్స్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. బై డిఫాల్ట్ కృష్ణ ఈజ్ అన్ అడ్మిన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ మోర్ యూజర్స్, user 1. Okay. Now the second one is user 2. మనం డెఫినేషన్స్ ఎలా ఇచ్చాము ఒక్కసారి చూద్దాము. దాని బేసిస్ పైన అగైన్ ఐల్ గో బ్యాక్ అండ్ గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్. ఆల్రైట్, అడ్మిన్ ఈస్ కృష్ణ, దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ హిమ్. యాడ్ చేసినా చేయకపోయినా అడ్మిన్ హ్యాస్ ద కంప్లీట్ ప్రివిలేజెస్ కాబట్టి this person is automatically going to inherit all of these permissions, define చేసినా చేయకపోయినా. As such, manager and TL is user 1 అనుకుందాము. I will go ahead and select user 1 as overall permissions access blah blah blah. User 2 ni I will go ahead and throw him under QA where he only has read access. Okay, user 2 is quality assurance or quality testing అనుకోండి. Done. సేవ్ చేసేసాను. Kelkatam Dukan Band. Now let's see what is happening. I'll go with user 1. Save this. Okay. User 1 ki what access did we give? It is manager and team lead. Asal read access ichama ivaledu. And hence it threw up this error. Apply. Now let's see what is happening. Done.
this credentials user 1 అనేటటువంటి వ్యక్తి maybe he's a manager or team lead, he can go build, he can delete the stuff, he can configure, he can do whatever he wants except for manage Jenkins. He cannot do that. మరి ఎవరు మేనేజ్ చేయగలుగుతారు? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ విచ్ ఇస్ కృష్ణ ఇన్ దిస్ కేస్. దాని తర్వాత లెట్ us go back and see what access did I give to user 2. User 2 కి it is quality assurance or QA team or testing team. I log out, user 2, copy, paste, done. This person only has view access and there is no build, there are no options. Facebook అనేటటువంటి దానిలోకి వెళ్ళినా కానీ you wouldn't see any kind of details. All right. Friends, with that, we cover a very, very, very important topic called as authentication and authorization. Let us now move on to another important topic in terms of how you can add credentials to your Jenkins. సరే, ఇది అంత క్లోజ్ చేసేసేసి security role based strategy, logged in users can do anything అనేటటువంటి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేస్తున్నా. I will close rest everything. Done. I am back to my home. Perfecto. Now credentials are a very important thing again. అది ఎక్కడుంది? సెక్యూరిటీలోనే. అండ్ ఈ సెక్యూరిటీ పక్కనే క్రెడెన్షియల్స్ ఉంది, క్రెడెన్షియల్స్ ప్రొవైడర్ తర్వాత చూద్దాం. క్రెడెన్షియల్స్ చూడండి. క్రెడెన్షియల్స్ లో గో ఇన్ టు యువర్ సిస్టమ్, గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్, అన్రిస్ట్రిక్టెడ్, యాడ్ క్రెడెన్షియల్స్. అసలు క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఏంటి? యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మనకు తెలిసినటువంటి జనరల్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ ఆప్షన్స్. గిట్ హబ్ అప్లికేషన్ మీరు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్. SSH యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ. మనము గిట్ బ్యాష్ నుండి మన EC2లోకి యాక్సెస్ చేయడానికి వాట్ డిడ్ వి యూజ్? వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ SSH యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ. అంతేనా? వీవ్ సెక్యూర్ షెల్డ్ ఇన్ టు అవర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. సీక్రెట్ ఫైల్ అన్నా, సీక్రెట్ టెక్స్ట్ అన్నా, ఒక సర్టిఫికెట్ అన్నా, ఒక 10,000 ఫీట్ లెవెల్లో పైనుండి చూస్తే గనక 3 సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. ఈ టెక్స్ట్ సీక్రెట్ ఫైల్ అనేటటువంటిది డిఫరెంట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ తో ఉంటాయి. .txt, .word, దోస్ ఆర్ యువర్ ఫైల్స్. సీక్రెట్ టెక్స్ట్ అని అంటే మీరు దీని లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే వాట్ యూ థింక్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ? ఇదంతా ఒక టెక్స్ట్. ఇన్ జనరల్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా చూడడానికి కొంచెం ఇంచుమించు ఇలానే ఉంటాయి. సో yeah, that is pretty much about your credentials kind. Username and password, SSH with a private key, secret file, secret text, certificate. ఎక్స్టెన్సివ్లీ వాడేటటువంటిది ఇన్ జనరల్ ఏంటి అని అంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సరే, స్కోప్ ఏంటి? ఓన్లీ సిస్టమ్ మీ జెన్కిన్స్ లో మాత్రమే, ప్లస్ నోడ్స్ లో కూడానా, లేకపోతే చైల్డ్ ఐటమ్స్ లో కూడా ఏమైనా కావాలా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ ఇట్ టు గ్లోబల్. యూజర్ నేమ్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి? ఇక్కడ నేను క్రెడెన్షియల్స్ లో ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నా? ఐ వాంట్ టు గివ్ మై గిట్ హబ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్, we are now in the process of integrating our Jenkins with our GitHub. This is the first step into our Jenkins. Sare, I am not sure why this is taking so long, guys. Sare, I'll open this in incognito mode. Should work at least now. All right, this is our central GitHub repository. Ikkada I need to give the username and its password, then the GitHub credentials. So where do I get those credentials from? Ikkada 3 dots, settings, autofill and password, Google Password Manager. దీంట్లో GitHub లోకి వెళ్తే గనక I have my username and password which is saved for the site github.com. I'm going to copy this. Username is here. Password I'm going to simply copy and paste it here. ID ఏంటి? GitHub creds or credentials. Create. Done. This is done and dusted.
All right. Mhm. Done. I will now go ahead and configure this GitHub credentials directly on one of my jobs. Facebook అనేటటువంటి జాబ్ లోకి when I enter, go to configure, ఇక్కడ you see an option called as source code management. Sorry, we'll try to take a look into these as well. Let me come back to the main. Facebook అనేటటువంటి జాబ్ లో now I want to configure this job with my GitHub credentials. Jenkins లోపల I want one of the jobs to connect with GitHub. Sorry, how do I do that? I'm in that job, go to configure. The first thing that you're going to see is description. Hi, welcome to Facebook project. Done. అప్లై కొట్టేసేయండి. ఈ ఫేస్బుక్ అనేటటువంటిది మీరు ఓపెన్ చేసిన ప్రతిసారి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ యాడ్ యువర్ టీమ్స్ డిస్ట్రో అని అంటారు. అంటే మీ టీమ్ కలిపి ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ డీజీ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గ్రూప్ ఎఫ్బి ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఉంటుందండి మీ డిస్ట్రో. All right, I'm going to apply this and I'm going to save this. This is where you add your project description. సరే, ఈ డిస్కార్డ్ ఓల్డ్ బిల్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. డిస్కార్డ్ ఓల్డ్ బిల్స్ అంటే I have one job which is currently created. I will go ahead and do multiple taps on this. A second. I have no idea how many times I clicked, but I've clicked several times. All right. I have clicked for about 46 times anta, or now it is 52. I will go ahead and in this, if you observe, here are all my logs. ఇక్కడ నా లాగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి. ఈ లాగ్స్ లో నాకు ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ ఇట్. డిస్కార్డ్ ఓల్డ్ బిల్స్ అని అంటే డిస్కార్డ్ అని అంటే తీసి పడేయండి అని మీనింగ్. ఇక్కడ లాగ్ రొటేషన్ ఒకటే ఉంది ఆప్షన్. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టు కీప్ ద బిల్డ్స్. మీది బిల్డ్స్ ఎవ్రీ డే ఆర్ ఎవ్రీ వీక్ నడుస్తూనే ఉంటాయండి. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, నాకు లాస్ట్ 3 months అవసరం లేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ దాట్. లాస్ట్ 90 days బిల్డ్స్ నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకు? అవన్నీ అవుట్డేటెడ్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి. ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ డీటెయిల్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ అప్లై. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పరంగా. లేదు, నాకు అలా అవసరం లేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్. నాకు అలా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నాకు 52 బిల్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, నాకు యూ కెన్ టాగల్ బిట్వీన్ దిస్. Did I already define anything? ఇక్కడ 1 2 అవన్నీ చూపించాలి. బట్ ఎనీహౌ, నెంబర్ ఆఫ్ మాక్సిమం బిల్డ్స్ టు కీప్ ఇక్కడ 23 నుండి ఉంది. ఐ హ్యావ్ అబౌట్ 52. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే నాకు ఓన్లీ లాస్ట్ 30 బిల్డ్స్ మాత్రమే కావాలి అని చెప్తున్నా కనిపించడానికి. అప్లై కొట్టేసేయండి. 23 ఉంది అండ్ దిస్ ఇస్ 52. రిఫ్రెష్ కొట్టండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ 20. Why is this not changing? Maximum number of bills to keep 10. Refresh. In Facebook lone unnanu. Then what else is wrong with this? This is very weird. This worked until yesterday. I am not sure, guys, what may be wrong with this. Okay, I definitely see 1 2 blah blah blah, but this is not my requirement. My requirement is I only have to see the last 20. 23 52. That is still about 30. I don't want 30. I want only, say, 5 maximum number of builds to keep.
This is weird. I don't know what is wrong. Maybe I'll come back to you on this tomorrow if I'm missing something, but I'm 100% confident that I'm not missing anything. Days to keep, I'm not sure. Let me undo this again. 52. This numbering itself is incorrect. Sorry, I'll go ahead and check my Instagram just in case. I'll go ahead and build this a couple of times. Refresh 19 times undanta. I'll do one more because why not? Instagram low. I will go ahead and okay, 1 to 20 is what I see. Configure low, discard old builds, log rotation, number of builds to keep. I'm only going to say 5. Let's see what happens. I see 1 to 20. Refresh. I'm not sure if something broke on Jenkins end, but ideally, in general, ఏం జరుగుతుందంటే అండి, you would only see about 5 builds. Nothing more, nothing less. ఇక్కడ you can toggle. దీని పక్కనే మీరు hover చేశారు అని అంటే you can toggle between this. That is how you are going to hide your previous stuff. Sorry, I will definitely come back to this tomorrow. I'm not pretty sure what may be wrong. GitHub project, you can go ahead and give your GitHub URL. కాకపోతే ఇక్కడ dedicated source code management ఉంది. We'll come there. This project is parameterized. Parameterized అంటే ఏంటి అని అంటే you can choose your expression. Boolean ఉంది. Boolean expression అని అంటే either it is this or that, true or false. Choice parameter మనం చూద్దాం. Credential parameter, you need to give your credentials. File parameter, multi-line string parameter, password parameter, run parameter, string parameter. Feel free to explore all of this, but in the interest of time, we are already 4 minutes off our clock. So I'm going to quickly show you what is the nature of this deployment. In general, మీరు ఎప్పుడైతే ఒక బిల్డ్ చేస్తారో డైరెక్ట్లీ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పుష్ ఇట్ ఇన్ టు యువర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్. I've already told you this, try to recall. ఫస్ట్ మీరు ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అనేటటువంటిది ఒక స్పేస్ ఉంటుంది వేర్ ద యూజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇట్ కైండ్ మిమికింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్. దాని తర్వాత యూ ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్. This is also somewhere where people test your code before deploying onto actual production. Sorry, apply చేసేయండి. And this is Instagram. All right. ఇక్కడ build now అని ఉంది కదా, రిఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే build with parameters అనేటటువంటి ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. And now here you are going to define what is the nature of this deployment. Yes, I want to now deploy it into my pre-prod. Go ahead and build it. That is how you are going to build your pre-prod. Done. All of this stands completed. 21. Maybe this is our recently created one. Last success. Done. This is how you go ahead and give your parameterized content. Throttle builds ఏంటి? Throttle builds అనంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిల్డ్స్ 1 per second అని ఇస్తున్నాను. లేదు, నాకు ఎవ్రీ సెకండ్ ఒకటి బిల్డ్ కాదు, ఐ వాంట్ ఎవ్రీ అవర్కి కేవలం 2 మాత్రమే బిల్డ్ అవ్వాలి అనేటటువంటి డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒక్కొక్క బిల్డ్కి మధ్యలో 30 minutes గ్యాప్ ఉంటుంది. నౌ లెట్ us go back. ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్లో లెట్ మీ గో అహెడ్ అండ్ బిల్డ్. builds. Okay, looks like there is indeed a bug and it is not working. And that is what the previous thing had told us, but it did work. All right, we are not going to bother about it. Ikkada build queue lo it came ante chudandi, I'll try to explain this again. Throttle builds ante enti anante every hour నాకు కేవలం 2 builds మాత్రమే అవ్వాలి. In the last couple of minutes I've already built, last successful was 1 minute ago. అంటే నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేటటువంటిది క్యూలో పడిపోయింది. అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వెయిట్ ఫార్ అన్ అదర్ 29 minutes బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ గోయింగ్ టు ట్రిగర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ throttle build. లేదు నాకు
అవర్లీ 2 కాదండి. నాకు డేకి ఓన్లీ ఒక 10 బిల్డ్స్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను. అంటే డేలో 10 బిల్డ్స్ అనంటే 12 అవర్స్ బిట్వీన్ బిల్డ్స్ అంట. నో 2 అవర్స్ బిట్వీన్ ద బిల్డ్స్. అంటే ఎవ్రీ 2 అవర్స్‌కి ఒక్కొక్క బిల్డ్ అవుతది. 24 అవర్స్. సో 10 బిల్డ్స్ 2 అవర్స్ లో ఒకటి బిల్డ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ థ్రాటిల్ బిల్డ్స్. ఎగ్జిక్యూట్ కంకరెంట్ బిల్డ్స్ ఇఫ్ నెసెసరీ. దాని డెఫినిషన్ ఏంటి అనేటటువంటిది మనం నోట్స్ ఆర్ మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. సరే, ఇది ఒక్కటి టాపిక్ డిస్కస్ చేసేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ అ డే. ఐ నో సమ్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అర్జెన్సీ. ఈ బిల్డ్ ట్రిగర్స్, బిల్డ్ స్టెప్స్, పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్ తర్వాత చూద్దాం. నౌ లెట్ us కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్లో వాట్ డు ఐ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డూ? I have to give my repository URL. URL ఎక్కడుంది? మన GitHubలో. This is our central repository. This is where we've done all of our code. ఈ కోడ్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను. And I'm going to give this done. మరి ఈ క్రెడెన్షియల్స్ నేను ఎక్కడ ఇవ్వాలి? ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ నేను గిట్హబ్వి సేవ్ చేసి పెట్టాను ఇఫ్ యూ రీకాల్. ఇది యూజర్ నేమ్, ఇది పాస్వర్డ్, దీని ఐడి ఆర్ మనం ఇచ్చినటువంటి ఐడి. ఆల్ రైట్, ఇది ఇచ్చేస్తున్నాను. అప్లై కొట్టేసేయండి. కానీ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ యూ అన్ ఎర్రర్. ఈ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? ఐడియలీ ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్ టు ఇన్కల్కేట్ దట్ థాట్ ప్రాసెస్. ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైం నేనే చెప్పేస్తాను మీకు. చూడండి, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఆన్సర్ దిస్. అట్లీస్ట్ గో హెడ్ అండ్ ఆన్సర్ దిస్. ఫ్రెండ్స్, మన జెన్కిన్స్లో గిట్ అనేటటువంటిది ఇన్స్టాల్ అయ్యిందా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. పర్ఫెక్ట్. కానీ మన EC2 ఇన్స్టెన్స్లో గిట్ అనేటటువంటిది ఇన్స్టాల్ అయ్యిందా అవ్వలేదా? No. రైట్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. అండ్ హెన్స్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నౌ? వీ హ్యావ్ టు గో అహెడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ Jenkins, EC2లో వీ హ్యావ్ టు గో అహెడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ అవర్ గిట్. ఓపెన్ గిట్ bash here, paste it, enter. Done. Git version. No, there is no git. మరి గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? Within it. Sudo. -I. Okay, that is to enter into root. Very good. But what is the command to install git on our EC2 or our server? Yum install git. Mhm. Good. Yum install git. Do I want to install this? Yes. Done. This is complete. Now let us see what is happening in our space. I'll apply this, refresh it. The error is gone. Now both my Jenkins as well as my EC2 instance have git. Kabatti they are able to access. Instagramలో I have configured this. Friends, now I will go ahead and build this. కనెక్షన్ జెన్కిన్స్ నుండి మనం గిట్హబ్లోకి ఇచ్చాము. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ. బిల్డ్ చేస్తే ఫెయిల్ అయిపోయింది. I'll put up the screen. Anyone try to at least guess what is wrong? And what is wrong అనేటటువంటిది it is right on the screen, right in front of you. There are not a lot of sections for you to scan through. But I'm still going to wait for anyone if they identify it. Think, think, think. అసలు సెక్షన్స్ ఏమున్నాయి? రిపాజిటరీ URL. ఇంతకు ముందు ఏదో ఎర్రర్ కనిపించింది, బట్ నౌ దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్. క్రెడెన్షియల్స్
ఓకే. పర్ఫెక్ట్‌గానే ఉంది. మరి ఇంకేముంది? బ్రాంచెస్ టు బిల్డ్. సరే లేకపోతే విల్ గో అహెడ్ అండ్ సీ వాట్ థట్ ఎర్రర్ ఈస్. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటి అనేటటువంటిది చూద్దాం. విల్ సీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అట్‌లీస్ట్ నౌ ఐడెంటిఫై. ఎర్రర్ ఏంటి అనంటే కుడ్ంట్ ఫైండ్ ఎనీ రివిజన్ టు బిల్డ్. వెరిఫై ద రిపాజిటరీ అండ్ ద బ్రాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ దిస్ జాబ్. వెరిఫై the repository and branch configuration for this job. I'll go back here. Now you tell me what is the issue. The branches to build branch history. Okay, branches to build. What do I change? What is inconsistent? You're right. But what do I have to change here? We have to blank Correct. బ్లాంక్ చేయాలి సార్. Nope. Main. మన సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఏ బ్రాంచ్ లో ఉంది? మెయిన్ లో ఉంది. మాస్టర్ అనేటటువంటిది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అవర్ లోకల్ రిపాజిటరీ అండ్ హెన్స్ మెయిన్ ఇవ్వాలి. సరే, now I'll go back to my Instagram and I'm going to build it now. Let's see what happens. 24 is a successful build. Done. All the details are here. Mari Jenkins, how do I know that ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ నా జెన్కిన్స్ లోకి వచ్చేసాయి అని how do I know? Instagram లో వర్క్ స్పేస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత this is where all of our code is. At this point, Jenkins has successfully cloned whatever there is in your GitHub. I will take a pause here and I'll stop the recording so that tomorrow when you guys come back, you practice this because ప్రస్తుతానికి GitHub తో ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అ లుక్ ఇన్ టు మేవన్, టామ్ క్యాట్, ఈమెయిలింగ్ ఎలా చేయాలి అనేటటువంటిది. బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ జాబ్స్ అనేటటువంటిది రేపటి నుండి చూద్దాం. వీవ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్ ఫర్ నౌ, బట్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంటెన్సివ్. All right. I'm going to pause the recording. If you have any questions, please stay back. If you do not, feel free to drop off. Thank you.